Hello and welcome to Surya Simple English. Today we are actually going to look at ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ യൂസേജസും. ഇതിനു മുൻപിട്ടൊരു വീഡിയോയിൽ വന്നൊരു ക്വയറിയാണ് ഓവർവെൽംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക്. അതെവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ ഓവർവെൽംഡ്? ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി, നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലം. ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് overwhelmed. I was like, wow. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പരിചയമുള്ള വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിനെ നമ്മൾ ആകസ്മികമായി എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ഓവർവെൽംഡ് ആവും. നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് സന്തോഷം വരിക, ഇമോഷണൽ ഹൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് overwhelmed. Now, how will I use this in a sentence? Negatively യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. I'll come to that. So you can say, I met my friend after such a long time and I was so overwhelmed. അത് കാരണം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണം. You should go to that place. It's so beautiful that it's so overwhelming. നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് overwhelmed ആവും. Or you can say, oh, it is such a beautiful place. I am sure you will get overwhelmed. നെഗറ്റീവ്ലി പറയാം, എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട്, ഐ എം ഓവർവെൽംഡ്, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല, ഐ ഗോട്ട് ടു മച്ച് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ്സ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഓവർവെൽമിങ്. ഒരുപാട് ഇമോഷൻ ഇവോക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓവർവെൽംഡ് എന്ന് പറയും. ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ്, നമ്മൾ ഈ ഓവർവെൽം എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രോബബ്ലി കൂടുതലും നെഗറ്റീവ് കൊന്നോട്ടേഷനിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഹി വാസ് ഓവർവെൽംഡ് വിത്ത് വർക്ക്. ഇമോഷൻസിനെ ചേർത്തും പറയാം. ഹി വാസ് ഓവർവെൽംഡ് വിത്ത് ജോയ്. He was overwhelmed with guilt. പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട് മാറി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങ് ക്ഷീണിക്കുന്ന പോലത്തെ ജോലിയല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർവെൽമിങ് എന്ന് പറയാം. He was overwhelmed with work. ആ മൂമെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് വാസ് he is so overwhelmed എന്ന് പറയാം. സോ ജനറലി ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കാണ് overwhelmed. And it can be used both in positive connotation as well as a negative connotation. കൂടുതലും നെഗറ്റീവ് കൊണോട്ടേഷനിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ യു വിൽ സേ ദാറ്റ് ഐ എം ഓവർവെൽംഡ് വിത്ത് ഗിൽറ്റ്. അതും പറയാം. ആങ്കർ, ഐ വാസ് ഓവർവെൽംഡ് വിത്ത് ആങ്കർ. തമ്മിൽ പിണക്കമുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടാലും പറയും, ഓ ഐ വാസ് സോ ഓവർവെൽംഡ്, എനിക്ക് ആളെ സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇമോഷണൽ ഹൈറ്റ്സ് ആണ്. So this is some short kutti ways that you can actually use overwhelmed in a sentence. Let me also give you a few more examples in sentences. It is impossible not to get overwhelmed as you walk down the street and see all the art and music. We went for a party and were overwhelmed by the generosity of our sponsors. I love art and is usually really overwhelmed by it. Did you watch that movie? It's so overwhelming. He won the race and was overwhelmed by all the appreciation he got. Parents are often overwhelmed with grief at the loss of a child. The boy was ill and the mother was overwhelmed with the kind of support she received. So, these are some examples of using overwhelmed in a sentence. കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ബട്ട് ഓവർവെൽംഡ് ഇസ് സംതിങ് നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് സ്പീക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ്. ഹൗഎവർ യു ഷുഡ് നോ ഒരു വാക്ക് എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? You know what is the opposite of overwhelmed? Overwhelmed opposite ആണ് not bothered, not interested. So not interested, not bothered ന്റെ opposite ആണ് overwhelmed, really excited. Indifferent, unmoved, these are all opposites of overwhelmed. So
So that's the one to go. Keep watching Surya Simple English and share and like the video and follow me on Insta. Goodbye.